RJ, do damage. Дом Сигала. Фильтр, нафиг не фильтр. Труба. Welcome for half handy. Так, меня интересует урна. Отлично, забрали. If I could stretch the pants leg, it would make a terrific catapult. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Что, катапульта? Now, it's no longer the highest point on the island. If I could Если stretch помог the на pants штанина, leg, получился it бы would make a отличная terrific катапульта. catapult. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Какая... Нитью привязать. If I could stretch, but what should... Obviously, I'll bear it in mind. Лопата. I'm sure I could come up with a super pun, but I just don't... Так, лопата. Whatever I stick in there, it'll just roll out the other side. A curse upon you, pants! Вот это грязища. Так, хорошо, а теперь... Welcome to the Flago for half mast. Удобно, очень удобно. Так, фильтр. Пыль. That'll be the day when I clean the lint trap of my failure of a Когда father я буду with чистить my фильтр bare своего hands. никчемного папаша. Ага, фильтр. Это вот эта машина. Ручной пылесос. Пыль. Hey, just for the record, I'm not doing this to clean up here. I'm doing this to test the suction power of the handheld vacuum. Окей. Slim pickings. I have enough lint like this on my coat. Теперь у меня есть пыль. Вау. Вау, и чего я этим добился? Давай-ка с Сигалом Dad. поговорим. What is it? Can't you? Так. Don't go over. Так, вот это я набрал здесь. Вот это я набрал здесь всякого трешака. Так, пытаемся соорудить. Пытаемся соорудить. And they say I don't know anything about fishing. I built a fully functional hook doohickey. Так, у меня есть крючок на нитке, пусть будет с лопатой. I'm sure I could come up with a soup, but С отверткой. I already hooked that. I've got almost all the components for a fishing rod now. I don't want it to get even fuzzier. There's already enough lint from my coat sticking to it. Хлебушек. That already has enough crumbs on it. You know, I should think about a crumb tray for my Рыбу поймать. Вот эту. I already hooked that. Крючок на нитке, это же поможет мне доставать всякий трэш. Дерево. Hey, hands off the tree. Опять злится мужик. Ой. Так, хорошо. Я смог бы, наверное, дракона инвиза попытаться спереть. Так, что это такое? 5 часов? Я понял. Так, здорово, рыбак. Попробую в магазин приборов. Руками нельзя трогать. No, it's already perfect. At least, I assume so. Золотой дракон невидимости. Не, я его не могу. I've got all the problem is. Окей. Они здесь лежат. На него можно их напить? An excellent. It's and I'm sure. Will you be paid? Oh, my mistake. A clue would be just. All right. Так, пойдем с рыбаком поговорим. You who again? Scram! You're scaring the fish. I'm very, very quiet. That's beside the point. Have you ever seen ears on a fish? Most important thing about fishing is fisherman's luck. If you're a fisherman, you know that. But Shoot! Так,
Ну давай тебе печеньку с предсказанием. What's that supposed to be? A fortune cookie. Since you're bragging about your oh-so-terrific fisherman's luck, maybe you could prove it for a change. Окей. If that's all, Он сейчас дает... Он сейчас... there you go. I won. Hooray. What? Show me. Nothing doing. I won that. And I always wanted to be a member of the Platypus Club. Офигенно. But it was my cookie. Ah, shut up. Here's your stupid membership card. Отлично. I'm already a member of that silly club. Once accidentally fell on a scratch card. And now, leave me alone with your nonsense. Окей, мне даже не нужно ведро с наживкой, такая получается. Клубная карта. О, такая халява. Окей. Так, где у нас в Бельвью? Правая сторона. Нет, мне не правая сторона нужна, мне нужна старый город. Черт, опять плохо пошел. Так, ловец утконосов. Здорово. Тут у меня клубная карта. Хорош. I'm a member of the Platypus Club now. Congratulations! You are now officially part of the Утконосьему platypus community. сообществу. Will I be expected to shave my head or wear robes? Nope, but you get a free copy of the Platypus Field Guide. Is there no way to avoid that? Keep it safe. Someday it might save your life. Окей, теперь у меня книжка по утконосам. The Big Platypus Field Guide, 3rd edition. Let's see if it says anything useful in there. This is interesting. Apparently, in every generation, there is one platypus of each type that guards the nests against thieves. The eggs of these nest guardians are well hidden by the mother. There are 4 types of platypus, so a total of 4 nest guardians. Of course. I just need to find the 4 nest guardian eggs and hatch them. Then the corresponding platypuses won't be on the menu anymore, and I can finally invite Goal to dinner. This plan is like so crazy, it just has to work. Окей, но чем мне? Земляной утконос, летучий утконос, водяной утконос. Так, мне надо поговорить с ловцом. Welcome to Platypus Paradise. What Здорово, platitudes may Лерсков. I offer you today? До встречи. Grab a bite. Yes, I will, Ducky Bill. Так, я могу теперь хавать яиц? According to the field guide, this is a flying platypus egg. Cool! That's just what my collection was missing. Отлично, все, я пошел собирать яйца. Знаю везде, где они находятся. Отлично. Yeah, well. Hey, stop right there. Ah, gotcha. You thought you could fool me, didn't ya? But the wiser man never gives in. According to the field guide, this is the breeding Земляных. ground for the local. This is where platypus experts find the ingredients for a variety of, at least as long as the nests are unguarded. Окей. I've got enough loose dirt in my. If I need more. Гнездо. According to the feed, this. At Так, least, подожди, а у меня есть... Так, сюда, справочник. И теперь яйцо этого есть? Earth platypuses Популяция hatch мерзлой in земле frozen soil with the first первыми ground морозами. frost. Oh, bummer! I can't possibly wait for the start of winter. С этим-то мы разберемся. Это... Попробуем его в морозилку запихнуть. Так. Где у нас еще яйцо? Одно яйцо было в гавани. Вот оно. Да, хватай.
Так, According to the field guide, this is a water так, platypus. водного... Cool. That's just what my collection was missing. Бампер. Ancora? Oh, stupido! Stupido ganzo cretino! Oh yeah. Блин, этот ящик. Another new. How many replacement? Попробую потянуть его к себе. All I need for the infamous Rufus crash test is my feet, a little, and a help. Так, ладно. Вспоминаем, где огненное яйцо. Я вот что-то в упор не помню. Кстати, у меня тут мысль появилась. Пыль. No, it's already perfect. At least, I assume so. No, Не хочет. Ну иди садись туда. Так, где у нас огненное яйцо? Прошвырнемся-ка по... Так, рынок. К аптекарю. К аптекарю пока я в туалет не зашел никак. Темный переулок. Не знаем пока стука. Ой, табнулся. Не знаем пока стука. Идем отсюда. Как же огненный платопуск, где у нас? Где же я видел? Я, по-моему, все эти яйца уже видел. Прошел задачку с бургером и колой. Да. Так. Огненное яйцо. Не здесь. Не здесь, а. Да, блинский, что ж ты тапаешься-то все время? Так. Где-то я его видел. Блин, я невнимательный упырь. Ага. Так, утконосик какой-то здесь. Яйцо в трубе. О! Шикарно. Халява. According to the field guide, this is a fire platypus egg. Хорошо, Cool. сейчас. That's just what my collection was missing. Oh crap. Так, его не достать. According to the cool. Oh crap. Так, хорошо. Что мы можем здесь сделать? Попробуем крючком на нитке его достать. According to the field guide, fire platypuses brood in blazing fire. I bet I could find a much easier way, but I'd better not take the risk. It says there is only one of this kind per generation. Огня где-то запомидорить. Я должен так дело поджечь. Поджечь эту грязюшку. Поджечь эту грязюшку, да? Печь. В печи. Печь запихнуть угля. Может, повезет. Теперь надо разжечь это говно. У меня поджигаки никакой нету. Ищем поджигаку. Но уголь мы, во всяком случае, в печь. Привет, ХПСК-2. Здорово. Ну, уголь мы, во всяком случае, в печь запихнули. Так. Так, в морозильник яйцо земляного утконоса. According to the field, Яйцо земляного утконоса в морозильник. Сделай жарко в этой дыре. according to the field guide, earth platypuses brood in all that's missing. Не хватает только земли. Пыль. I don't want it to get even. There's already enough Господи, lid from ведром my надо. coat sticking to it. Ведро надо. Хорошо, погнали. Так, пока огня я не добыл. Огня не добыл, огня. Подожди. So much wonderful. Короче, землю я там сейчас нарою. Здесь кнопка есть какая-нибудь? Гнездо.
According to the field guide, this is the breeding. This is where platypus experts find the ingredient, at least as long as the nests. К магазину оружия. Погнали к магазину оружия. Здесь нам ничего не надо, с ней говорить вообще никакого толку не надо. А, подожди, стой. Отверстие трубы. Hello? Testing? Testing? Attention, attention. Captain, I repeat, Captain. Это он тут балуется, вентиль трубы. Great, now the pipe's closed. But it didn't do me any good. I'd better leave it open. And keep it in the back of my... Хорошо, идем набирать земли. Земля, набирайся. Где у нас набирается земля? Гнездо. Да блин, скишу, что ты тапаешься-то все время. Так, ладно, карту. Карта. Так, землю мы набирали в Бельвью. Значит, здесь мы забираем горшок с землей. Нужно ведро. I've got enough loose if I need... Вот ведро у меня есть. That may be just dirt, but it's no worse than the rest of the stuff I carry around. Ага, отлично. Яйцо с грязью есть. Отлично, мы хотя бы одного утконоса высидели. Значит, это индустриальный район. Угу. Пошли в морозильник, складываем землю плюс яйцо земляного утконоса. According to the field guide, Earth... Отлично. So far, so good. Уже что-то. Отлично. Морозильник. Кладем. Свечку на печь. Отлично, земляной утконос. Who do we have here? Goo-chee-goo! Well, hello! So young and already so aggressive. Так, забираем землю. Here, Platty. Well, hello! So young and... Как я тебя заберу? Вот я его вырастил, дальше-то что? Так. Earth platypuses hatch in frozen soil with the first ground frost. Oh, bummer! I can't possibly wait for the start of winter. И чего? Но я его вырастил, как его забрать? Totally. Не могу. Попробую Well, его. so young and... Попробую его, может, скопнуть. Here, so young and... Анчоусы любишь, братан? Here... Well, hello! So young and all... Работяги довольны тобой. Я запустил гуся, друзья, да. Here... Well, so young... Так. Well, so young... Так. It may not be a water platypus, but it swims like one. Here... Well, hello! So Так. young and... А если я еще раз включу? Замороженный земляной утконос. Ah! No! The ice block is stuck tight! I probably need tools. Так, мне нужна кирка какая-нибудь или лопата. Отвертка. I should be able to free it from the ice with that. Лопата, реально. Изи. Ah! Cold! Лично у меня есть замороженный земляной утконос. Идеальная говнишка. Так, теперь мне надо идти в бар. Я хочу от барной свечки поджечь свою свечку. Конечно, так тупо не выйдет. Нужна сначала подошенная свечка. Меня интересует рыночная площадь из рыночной... Темный переулок. Нет, не темный. Не так тупо. Кстати, там есть ящик, то есть я смогу подслушать по-диански. Мастерская Доха, темный переулок в гавань.
библиотекарю. Блин, нет. Говори. Ты хотел ему лопатой по голове дать, изверг? I don't see a Нормально. switch. No matter. Да куда ты не делай так. Опа. Сахарница выключаем. Хотя нафиг выключать не очень понятно, но... Так. Где он был? Свечой. Свечой мацаем его свечу. Отлично, у нас есть зажженная свеча. Шикарно это сработало. You Так. should always keep. И мы воруем у него последние ноты. Ha! Got it. Скорее всего, когда мы оставим без ноты, то будет совсем классная пуля. Так, все, отвали. Отвали, не мучай меня. Не мучай меня, демон. Мы идем к печке. В маленькую Венецию, ладно, нет, подожди, стой. Печка. Печка, открыть. Печка. Свеча. Yeah! Burn, baby, burn! Так, яйцо платопуса можно стырить. Зажженную свечу в карман. Нормально, ребят. According to the field guide, this is cool. That's just. Отлично. Яйцо огненно. Oh, darn it. The egg hopped into the pipe system completely by itself. I have to get it out of there somehow. Так. Яйцо просто здесь шарахается. Где у нас выход? Ага. Так. Значит, мне надо, чтобы оно пошло по этой. Значит, здесь оно должно быть тут. Пожалуй, пока так сделаю. Оно вон шарахается. Оно теперь здесь по кругу бегает. А куда я могу переключить? Так, еще раз, секунду. Ба. Так вот. Нет, оно вообще ушло обратно. Ну, вполне норм, кстати. О. Нет, оно вернется обратно. А здесь что? Здесь свалит сюда. И будет идти в обратном направлении. Кикерони. А куда ты убежала? А, ты, господи, ты вот так вот шарахаешься. Там. Так, еще раз. В эту трубу, в маленькую. Хорошо, в какие у меня подводы идут? Сюда. Это если она пойдет вообще в обратную сторону, но она сюда не свернет. А, из большой трубы, если только. А в большую трубу я как-то могу что-то... Да, вот сюда из большой трубы, вот сюда. Так. Большой трубы. Это внешняя труба, нафиг она мне не нужна. Ай, куда ж ты здесь забобрилась-то? Все. И где оно? Огненный утконос? Так, огненный утконос есть. У нас есть земляной утконос. Так, летучий утконос. Узнаем, как... Так. So far, so good. Now I just have to hatch it. И чего? Flying platypuses hatch in free fall from the highest point of their habitat. Hey, tricky, but cool. Значит, мне надо запустить его, чтобы оно полетело. Прикольно. I found it. So now water platypuses hatch, excuse me, in the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting. It also says here that zebrafish are freshwater fish. It may be difficult to find any here. Вау. Значит, для начала мне надо зайти к флагштоку, скорее всего.
Бельвью. Вот сюда. В каком же яду? Попробуем летучего утконоса. That must be it. The highest point of the habitat. That must be it. The highest point. Ну, Welcome for half. Handy. прах у меня остался. Пыль. Я не вижу праха. Ты спустишься пониже? I could reach it easily, but as long as it meets me halfway, I don't want to. Так. The junk avalanche tarantella. Flying platypuses hatch in free fall from the highest point of their habitat. Hey, tricky, but cool. Сачок. Из лопаты и штанов. Strange illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is, or didn't know how to draw. Прикольно. Так. This is the high. I wonder what they show off. Так. Лопатой. Где лопата? Лопата упала? Пропала лопата? I could reach it, but as long as... Какого фига? Труба, опусти. Welcome to the Flago for half mast. Handy. Мне пыль обратно сюда засовывать? Hey, maybe I can use them again. Ага. Отлично. Пыль в трубу. Шикарно. Приспусти маленько. Отлично. Яйцо летучего утконоса. When it's raised, this is the highest point on the habitat, but then I can't put the egg in there. It'll just roll out the other side. Надо за нитью Good idea. прихреначить. Now, I just have to fasten the end somewhere, and I'll have the perfect catapult. Так. The Flagomat only reacts to human ashes. Huh, handy. Так. Вот Кренгельс. Nothing happened. Угу. Отлично, мы упали. Кладем туда яйцо летучего утконоса. Не сильно натянутый ветроуказатель с яйцом. Теперь из трубы мы достаем из фильтра пыль. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Slim pickings. I have enough lint like this on... Лезем обратно. Сильно натянутый. Теперь... I just have to untie the knot, and then... Hey, what's going on? I can't get this stupid knot open. Aw, why did I have to be such a gifted knotter? Что? Так, рыба-бритва. Перепиливаем. Exactly. My platypus catapult is loaded and ready for action. Well then... Давай. Летающий утконос. Whoa! A perfect trajectory! И где наш летающий утконос? Чё мне как не уловить-то теперь? Летучий утконос. So far, so good. Now, all I have to do is catch it and bring it back to its nest. Супер! Как его ловить? Как поймать летучего утконоса? Может быть, его покормить? Блин, так и знал, что плохая идея запускать. Окей, Google, как... Так, дом Сигала. Блин, а что ты не телепортируешься, зараза? Где лопата, когда так нужна? Очень нужна. Так, болтающийся ветроуказатель. Забираем его. I'm sure that can be used a second time.
Хорошо. Ветроуказатель с... с лопатой? Нам нужна реально лопата. Где у нас лопата? Лопату мы... Где мы просрали лопату? Почему она была у нас? Мы землю ей нагребали. Где мы просрали лопату? Где мы просрали лопату? Верните лопату. А, мы выкапывали земляного утконоса. Может, она там осталась? Так, морозильник. Выключатель. Морозильник. Залезть рукой туда. Скотина, ты куда дела лопату? Она вместе с земляным утконосом, что ли? Может, она там? Может, у него? Так, Док, где лопата? Док, ты пес, ты жадный гад. Ящик с инструментами. It's okay. I... Oh, again. Ah, Rufus, how are you getting? Did you repair the gondolier's airbag? Yep, all taken care of. And the next replacement is already waiting on the pier in front of the shop. But I still have no idea how that could happen. I bet there's a criminal genius Отлично, behind ты this. запогадай. Looks more like random vandalism to me. But who am I to complain? If it weren't for random vandalism, I guess I could close my shop for good. Yeah, long live the random vandals! What went wrong? Looks like Gilligan actually palmed off the wrong cartridges on me. Goal's mind is now each cartridge contains... Well, it's no big deal. Так, ладно. Валим отсюда. Я могу заранее запороть. Подушка безопасности. Я могу ее как-нибудь что-нибудь с ней проткнуть, может, я сверткой вот. I have no idea what airbags are supposed to be good for. They're always the first thing to break. Пока не могу. Так, нить с крюком у меня, кстати, уже... Тебе не нужна лопата. I'm not even gonna try that. My stuff already smells. I'm sure that can be used a second time. Так. Мне ветроуказателем ловить тебя просто так, на халяву? Strange illustration. Looks like the... Где же мне найти палку, на которую насадить эту хрень? Наживка. It's still good. Может быть, в хлеб? That already has enough crumbs. You know, I should think about a Так. Кстати, мне надо этих чуваков же по местам еще раз фасовать, правильно? Так что пойду-ка я огненного утконоса положу в гнездо. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Гнездо стеречь. It's kind of cute. Да, он миленький. Так, ладно, хорошо. Нам не обязательно... Свет клином не сошелся на этом дебильном... Так, морозного, давай сюда. Земляного, в смысле. О. Свет клином не сошелся на этой дурной лопате, но пропала и пропала. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Kind of cute.
Ну-ка его. Earth platypus is off the menu for... Call me an incurable animal. Так. Воздушного платопуса. Дерево. Давай-ка вот так вот. Так, иди-ка сюда, дерево. Грабли. Hey, hands off the tree! Садовник меня ненавидит. Черный квадрат вызывает. Мне надо отпилить. Как-то отпилить сук. Так, братан, может быть, мы поговорим? My botanical expertise tells me that this here is a plant who looks so ferocious. But of course, it's Hoedown the garden gnome. Так, поэт, братан, у тебя есть что-то, с чем я еще могу взаимодействовать? Нет. Если я дерево пну еще раз, там ветка есть в этих листьях? Hey, hands up! Так. Хорошо, пойдем. Кстати, здесь. Dad. Давайте пока сюда. Здесь посидим в ящике, посмотрим. Попробуем попозже. Мне же надо дождаться, пока здесь придут негодяи. Интересно, здесь надо посидеть. I'm sure that can be used a second time. That isn't the secret knot. Oh, darn. Окей. Ищем пути. Пути взаимодействия в гавань. О, у тебя есть весло, братан. Есть ящик. Это водный утконос. Ух. An airbag. What? Эти штуки ломаются. Oh, Мне yeah. надо как-то... Another new air. How many replacement air? На гондолу я залезть пока не могу. Гнездо водного платопуса тоже. Мне надо, чтобы он во рту. Банка с крючками, ведро с наживкой. Так, удочка этого чувака. Давай поговорим с ним. Это просто жесть. You who again? Just get lost. У тебя What if есть I все want to нужное. fish here too? I'm not buying that. You ain't no fisherman. Just look at you. And you're obviously missing the obligatory fisherman's luck. What if I prove to you that? Huh, I'd like to see. Well, you will. Fine. And now, shoot.
Так, вернемся в Бельвью. Grommet. What a silly grommet. Мгм. With my sharp eyesight and sure instincts, I could certainly make that work. I could do it, but I don't want to brag. The flagomat only reacts to human ashes. Huh, handy. Так, обратно их прилепить. Нет, зачем? My things are actually... But why it's not like I'm expecting visitors? Наркотики. The idea was already lame before the tranquilizers came into play. Вода, хлебные крошки. That already has a... You know, I should... Антенна. It should be possible to build something useful out of it. A landing net for flying platypuses? No. Actually, yes, of course. That looks just like the landing net from the picture in the field guide. Да ладно, хорош. It's a good thing I'm such... Otherwise, I would have had to practice trial... Япона-макарона. Ой, хорошо. А как его поймать теперь? Так. Летающий. Here, Platty Platty. И как? Stupid critter. Его как-то подманить надо теперь. А. So far, so good. Now, all I have to do is catch... Так, он должен приземлиться. Так. Dad. Здесь глаза в мусоре. Это мусорные крабы. It seems to be huge. Помойных крабов. Окей, помойные крабы. The mating song of the junk crabs. Так и чего? Я тебе зачем отдал эти ноты, братан? Давай-ка я заберу эти... О, кстати, давай-ка здесь. Так, здесь музыкальный автомат. Песня веселого Джонни, Тарантелла, мусорная лавина, выбрачная уда. Если я у тебя совсем все заберу, ты что сделаешь? Так, здесь пока ничего. This generator provides the tavern with electricity. It's pretty careless, where any rent... Прям у него все ноты, я не знаю, сейчас будем меняться. Попытаемся мусорным крабом внизу спеть, что ли. Фух. Так, забираем песню веселого Джонни. Ha! Got it! А я ему подставил обратно. Я взял песню веселого Джонни, а подставил ему обратно Тарантеллу. Мусорной лавины. Ha! Got it! Так, это какой-то квест явно. Так, Гулливер, что ты хочешь? Hi! Ah, are you fine? Расскажи мне про бойню утконосов. Go on, tell me. Platypus Pataka is a lethal cunt. Platypus, but sounds right. Danger is my middle... Wow, you have a... Угу. Еще посмотреть на площадном рынке, у меня пара той постоянных клиентов. Spit him. Что народ, расскажи мне еще раз о подружке Боза. Go on. She won't break your heart. And Bozo has a thing going with that fury? I can hardly imagine how that would work out. Ладно. That's it. Yep.
Spit him out. That's it. Yeah. See you. Come back. Валим отсюда. Идем к этому чуваку. Так. Так. На тебе другие... Why don't you play something else for a change? Here, Я меняю... the junk avalanche. It's not so romantico, but va bene. I will do my best. Which isn't much. Так. Он поет одну и ту же хрень. Так. Чайка. Утконос. Гнездо утконоса. According to the field guide, this, at least, as long. Here, Platty Platty, look at the yummies that Papa Rufus has. Да ладно. Халява. Here, Platty Platty. Ha! Got it. Хорош. Теперь его надо... На хлеб остался? Нет. Летучий утконос. Фух. Нет, не правая сторона. Старый город. Окей. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Окей. Летучий утконос. Все, остался последний. Фу. Вот этот, по-моему, пипец. Now, Вообще будет. water platypuses hatch, excuse me, in the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting. Рыба It зебра. also says here that zebrafish are freshwater fish. It may be difficult to find any here. Freshwater fish, зебрафиш. Вот, что хочешь делай, ищи. Это просто трындец. Я даже не знаю, у меня no clue просто. Так. Включал. Так, братан, нужна твоя помощь. Значит, что у нас там за приборы? Выпрямитель бананов. Поймал и забил на него, да? Так, рыбак, расскажи. You who again? Just get lost. What if I want to fish here too? I'm not buying that. You ain't no fisherman. Just look at you. And you're obviously missing the obligatory fisherman's luck. What if I prove to you that I am a fisherman? Huh, I'd like to see that. Well, you will. Fine. And now, shoot. Так, братан, может быть, ты хочешь рыбу-бритву? Забирай рыбу-бритву. Look at this. A fine specimen, wouldn't you say? What the? Don't tell me you caught that. Sure looks like it. Holy headache. Ну, хорош. Perhaps I misjudged you. Just how is that possible when you have so little fisherman's luck? What's your secret, buddy? Так. О, I use a special kind of bait. Ha!
And now he claims to have a... Wait a minute. Bait is important. And you must have caught that razorfish somehow. Could it be that you really got a special bait? Are you calling me a liar? Not if you show me your bait. Huh, what's in it for me? Well, I could offer you a tiger fish. An ordinary tiger fish against my fantastic special bait? You must be a few worms short of a can. Forget it then. Forget it then, like, so totally. Ha! See if I care. If you want a tiger fish at some point, bring me your special bait. If not, shoot! Так, а мне же нужна тигровая рыба. Water platypuses hatch, excuse me, in the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting. Скорее It всего, also мне says нужен here тигр. that zebrafish are fresh. It may be difficult. Тем временем Лаландас переподписался. Спасибо большое, Лаландас, уже 7 месяцев к ряду. Вот тебе, профессор. Я понял, я, короче, должен ее, скорее всего, заполучить. Отдаем ему особую наживку. А потом мы перекрасим внизу краской в зебру. Изи. Взяли тигра-рыбу. Так, где мой? Ага, вот тигра-рыба. Hey, stand still. Are you serious? You can't even catch a fish that's already on land? I didn't want it. It was suffering from epilepsy. Yeah, whatever. Keep your bait until you really want a fish. Otherwise, beat it. Так, нет, понятно, мне надо ее успеть словить. Ага. What's that? What do you my special? All right, maybe you can... Так, это типа анимация. Hey, stand still. Так. Мне надо как-то пригвоздить. Может, стакан с водой сюда поставить? You again. Hey, fellow, where's your... I was about to go right. I'm on my Fine. And now, shoot. Как мне What's спереть? that supposed to be? What do you think? My special bait, of course. All right, maybe you do know how to fish. You can... Как же стырить твою тигровую рыбу? Пылесосом ее, что ли, попытаться забрать? Hey, stand still. Блин, братан, чё ты просто не дашь мне тигровую рыбу, говнюк? Expired that? But where do I get it? What's that supposed to be? What do you think? My special... Because... No, you need a brain. And with a minimum of brains, you would... He wants his peace and quiet. He can have it. Хорош, господи. Какая халява. It's still good. Какая халява. What's that? What do you think? My special... All right, maybe you can... Отлично. Сейчас он поймает рыбу, которая совсем вялая будет. Отлично. Так. Congratulations. Now give me the... Отдать. It's a pretty and really big... All right. Anything to shut... Так, хорошо, отдали ему эту штуку. Идем к доку. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Красим тигровую рыбу в ведро с краской. Она будет абсолютно белая. A zebrafish. Зебра рыба? Да, шикарно. В пресной воде. Пресная вода, это, скорее всего, вот этот вот морозильник с пресной водой. Значит, засовываем яйцо. According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. Ага. So far, so good. Так, и это, наверное, вот сюда. Too late. It's already dead. Тогда кидаем ее реально сюда. Морозильник, который разморожен. Is this acid or water? Whoa! Is this acid or water? Whoa!
Too late. It's already dead. According to the field guide, water platypuses now. I just have to bring... Мне нужно оживить рыбу. Перетащи список сабов. Ага. Так вот. Угу. Так. Оживить рыбку. Вау. Too late. It's already dead. Why don't bars ever have anything useful on the tables? Like cayenne pepper or rat poison? Как My things оживить are рыбу? actually rather fuzzy, but why should I clean inside my coat? It's not like I'm оживить expecting рыбу? visitors in there. Может быть, у меня есть песня, которая оживляет рыбу? Часы, электроды. Опа! Of course. Ha! I could restore the poor fish to life with a couple of Хорош. targeted electric shocks. All those hours under Dr. Gizmo's defibrillator are finally paying Хорош. off. Да ладно. Rufus, what are you doing out there? Stop that right now. The generator is beginning to overload. The energy flow is off the scale. Space is already beginning to bend. Just a second. Come on, Fishbert. Live! Live! I did it! It's alive! Rufus, damn it! Yeah, okay. Whatever that was. It was extremely cool. But now I should make sure that the fish... Otherwise it won't enjoy... Рыба, зебра с яйцом и вода. Hang on, Frankenfish. Так. Hang on, Frankenfish. Hang on, Frank... Так, не хочет. Не хочет морозильник. Его сюда. Хочет ли он франкенрыб, да? Is this acid or water? Whoa! Так, не понял. Water platypuses hatch, excuse me, in the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting. It also says here that zebrafish are freshwater. Как? It may be difficult to find any here. Как оживить? Как оживить? Как оживить? Как оживить? Как оживить? Здравствуйте. Hang on, Frankenfish. I have to take him someplace where he can brood in peace. Попробую его сразу в его... Hey, what's that twitching? Uh-oh. It doesn't look like Frankenfish is doing too well. But now I should make sure that the fish gets into some water. Hang on, Frankenfish. А, все, смог. Cute. But I should hurry. I have to take him someplace where he can brood in peace. Понятно. Я понял. А где у нас эта штука находится, я забыл. Подожди, где у нас находится эта хрень-то? Причал. Господи, где же эта хрень-то находится? Это следующая локация, между прочим. Ладно, пойдем сюда. Нет, не сюда. Жопа. Hey, what's that twitch? Uh-oh. It doesn't look like... But now I should make sure... Hang on, Frankenfish. Понятно, я просто под это. Cute, Он but I should hurry. подвыпивает. Это шикарно. Гавань. Так, гнездо. According to the field guide, this is the breeding ground of the local water platypus colony. This is where platypus experts find the ingredients, at least as long as the nests are unguarded. Ух ты ж, сильно. Так, я смогу сюда поставить рыбу-зебру с яйцом? Он здесь может вылупиться? No matter what, I'm gonna have to hatch it first. It can hardly watch the nest in this condition. Где мы можем сделать так?
бамперы есть. Может, в бампере он вылупится? Нет. Oh yeah. Так, пресная вода. Где взять пресную воду? Пресная вода. В аквариуме. С другими рыбами. Так. Hey. Uh-oh. But now I should... Так, стакан воды. Hang on, Frankie. Бельвью. Давай, иди сюда. But I should hurry. I have to take... Давай, бежим отсюда. Нас интересует Строл Бельвью. Строл Дом Сигала. Hey, what's... Uh-oh. But now I should... Так, стакан воды, хорошо. Hang on, Frankie. Хорошо. But I should hurry. I have to take him some... Так. Рыба-зебра с яйцом в аквариум с рыбками. Rufus, what are you doing? Don't try to stop me. I have to save the life of a fish. It was a brief but fulfilling existence. You worthless idiot! Remove that monster from my aquarium immediately. Никак. Окей. Come to Papa. Я просто его достал? Хорошо. Отлично, водный утконос. Хорош. Реально взял и вылупился. Такая халява. Пожалуйста, братан, подскажи мне, что я без лестницы сюда достану. Хорош. Живи ярко, умри молодым. Господи. Так. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Сам залез, хорош. Kind of cute. Water platypus seems to be no longer on the menu. Водных плотопусов в меню нету. Меню у нас в Бельвью. Не сюда, сюда. Ну что такое медленно? Иди сюда. Меню на вынос. Так, позвоним им, поговорим. За жизу. Just a second. How can I help? Сейчас, секунду, друзья. Надолго камеру уберу. Кехерони. Я бы захотел заказать как романтичное место. What a romantic place. You think so? Oh, yeah. The view, the old town. All that's missing is children at play. Oh, one moment, please. I think he's on to us. He noticed the missing children. Borodeor Satinav. Mumble snumble grabbar bombs. You know, oh Lord of Darkness, sometimes I find you downright scary. Here I am again. Anything else I can do for you? I'd like to reserve a table for two. For two? Just a moment. I think there may be a second sacrifice. How shall I proceed? Porto nominem hasur modiner confuginox. Liomon fa demon in advance. Oh, right. I'll let him know then. Boy, they really know how to treat a customer. Unfortunately, we cannot accept any more reservations for tonight. The only free table is reserved for our regulars. Nothing for me right now. As you like. Так. Для наших регуляров. I tried my best, oh nameless one. He just wouldn't stand on the trapdoor. Noctus porem pastifidur. Yes, I also think he'll be back. Great service. Меню. I've got all the platypuses off the menu. Instead, they now have rat souffle. Ugh, maybe I'll keep that to myself. Так, на какой люк мне надо встать? Может быть, ловец утконосов постоянный? Welcome again.
что за открытки с утконосами? Tell me more about It's Platypus. what the heck is this place? It's a souvenir shop. We have everything a tourist could possibly desire. Platypus greeting cards, platypus candy, platypus hats, platypus back scratchers, platypus jewelry, platypus figurines for the mantelpiece, platypus cuddly toys, t-shirts with amusing and music cartridges with platypus noises. Well stocked. Так. Ты, видно, очень любишь утконос. I take it you're into platypuses. Sure looks like it, huh? Platypuses are my livelihood. If you know where to find them, you can make a small fortune off of them. By selling back scratchers to tourists? Окей. You have no idea. For one thing, I supply them to the Platypus restaurant. I'm also a bookmaker for Platypus betting and chairman of the Platypus Club. Platypuses even inspire my poetry. You, write poetry about platypuses? Yep, mainly for greeting cards, but they also appear every week in Platypus Daily. Так, сделанных... Так, So, when you've got time, I'd really like you to recite some of your poetry. Well, buckle up then. Here comes the classic now. I am here. There are you, Platypoo. Wow. I suddenly feel so Inspired? Elated? Moved? sick. You also supply the platypus restaurant. Yep. There's good eating on one of those things. What if there's a shortage? Now that would be a disaster. The restaurant would have to completely change its menu. But it'll never come to that. There are unguarded nests everywhere on the floating black market. What do you mean by unguarded nests? это он рассказывает о Every том, что было. generation there's an What could they possibly do to you? Try to... Let me tell you. There Oh, don't tell me they can... and jockstrap. Oh. So you're interested. Club members. так, Grab them. Yes, I will. Короче. Сигал, поговори со мной. Может быть, ты мне что-нибудь хорошее скажешь. Hey, Dad. What is it now? Can't you see your old man is busy? Так. Я это сделал. I did it. The menu at Chez Schlumpy is platypus free. Took you long enough. Had to go looking for platypus eggs first, did you? Yeah, the very thought is absolutely hilarious. So will you let me reserve a table now? No. No! No! There's more to a date than fine food and a grand view, Rufus. No! As in, no? Yes. You also need to impress the lady with your manners. Okay. This is an Elysian we're talking about, right? I've got burns and blisters, 2 chilblains, and several platypus bites, and you say no? What about a poem? Got burns and blisters, that's no lie. You still want more? Don't make me cry. Not for me, for the lady. Nah, somehow I can't imagine that poem would please her. I can see it now. The sunset is magically reflected in the champagne, making the sparkles light up her tresses of gold. It's more like orangey. Schlumpy is serving dessert, and then I recite the poem. You mean I recite the poem? Yes, of course, you. Well, are you well-versed in the lyrical arts? Sure, well enough to tootle my own horn. No reason to worry. I happen to be a master poet. I just have to read through a few more volumes of poetry until I find the right verses. No, Dad, that'll take forever. Patience is the most prominent feature of a romantic Rufus. No poem, no table. Got it? He'd better think again. I've been listening to that doddering old fool long enough. I'm gonna solve this problem my own way, a la Rufus, with another truly brilliant move. I know which words I'll use to impress Goal. Don't make a fool of yourself. Too late. Душа моя, ты выглядишь сносно, прям как самка утконоса. Твои волосы как цветы без ножки. Fuck my life.
Bad punzel, bad punzel. Ringle, wrangle, runzel. You'd better let Daddy do this. Так. Your hair is like flowers without the stalks. Fallen angel, let's go for walks. Fallen Angel. You'd better let Daddy do this. A junk dealer from Porto Fisco once кстати, met a самая nice лучшая. girl in a disco. He said, you have class. But she said, I'll pass. She thought it too much of a risco. You'd better let Daddy do this. Here am I, there are you, platypoo. Пипец. You'd better let Daddy do this. Пипец. I bet I can do this without your help. That's what you said back then when you were playing Blind Man's Bluff. It took you 3 days to find your way home. And 2 years until you had paid off what you owed me from the bet. Так. Don't go away, I'll be back soon. Forget that line. Not even an 8-year-old would buy it. Так. Короче. А что ему надо? Он мне даже квеста никакого не дал. What is it Он now? хочет... Can't you see your old man is Видимо, мне busy? надо как-то самому где-то... Дошка. Не буди, вот тебе крипер. Ладно. Don't go. Forget not even Так, ладно. Вообще у нас есть музыкант и поэт. Пойдем к поэту. Поэт, братан. Knock knock. You again. You know quite a bit about poetry, don't you? I'd be a lousy poet if I didn't. Was that a yes or a no? Please don't tell me you need my help with a poem. Да. I need your help with a poem. No. But it's for a lady. And, Most importantly, it has to come from within you. isn't it also important that it rhymes? You know, towards the end. Not necessarily. And the meter. What about that? No matter, as long as it comes from the heart. Just give it a try. No, I can't do that. And I say, yes, you can. Who listens to you? I still need your help with that poem. No, you don't. There's a poet lurking in all of us. Just give it a try. Ну, вот так вот. A junk dealer from Porto Fisco once met a nice girl in a disco. He said, you have class. But she said, I'll pass. She thought it too much of a risco. Not bad at all. It's amusing. The meter works perfectly, and it's even a love story in the broadest sense. Bravo! I think you're ready. What? But no. Go get her, Tiger. I have a feeling he was only trying to get rid of me. Так. Knock knock. You again. I Он still мне need your help with that poem. No, Он мне в you любом don't. случае будет говорить, There's что a мне всё poet хорошо. lurking in all of us. Just give it a try. Так. Твои волосы. О, Here am I, there are you, platypoo. отлично. Say that again. Here am I, there are you, platypoo. You can't be serious. That is truly atrocious. The very worst I've ever heard. I wasn't going to admit it, but you really need my help. Will you give me lessons or something like that? Heavens, no! I know a lost cause when I see one. There is only one thing that can possibly aid you. It's the oldest trick in the poet's book. Drugs? Ghost writing. That's what I meant. Here, take this bug. What on earth for? Stick it in your ear. But it's still wiggling. Don't be such a sissy. Stick it in your ear. Then I can whisper the right words to you during your date. Cool. Like a secret agent.
Ну-ка. Папка разрешил мне уже... Hey, Dad. What is it now? Can't you see your old man is busy? I know which words I'll use to impress Goal. Don't make a fool of yourself. Too late. I may not be good at waxing eloquent, but I've got this. What, earwax? A prompter. The poet will whisper the right words to me. That poor wretch who lives below me? What could he possibly whisper to you? Must you really play the piano after midnight? Doesn't sound so romantic to me. But it doesn't matter. I found just the right poem. I'll do it my way. Oh, the kid wants to stand on his own 2 feet. Almost. As you like it. Why not? I am going to reserve that table. And you take this. What is it? It's the invitation for Gold. According to all the rules of etiquette, when she reads this, she will most certainly show up for our date. My date, you mean? Exactly. Наше свидание. But first, let me give you a few more hints. From father to son. Wow, that was pretty moving. He even let me borrow a suit. Maybe he's not such a bad guy after all. Да чувствую, что он хочет приударить за гол. Так. Так, нам нужна леди Гол. Берем пульт. Леди Гол. Леди Гол. Угу. Так, приглашение для Леди Гол. What have you got this time? Well, what do you think? This is an official invitation to a romantic dinner. Сейчас, секунду, товарищи. This invitation actually meets all Да, the щас. rules of etiquette. Bravo, Rufus. Apparently, I was Polaroid. completely wrong about you. Wait for me later in the old town, all right? I'm looking forward to being able to lay aside a few more prejudices against you and Deponia. Lay aside certainly sounds great. Oh, Rufus. Черт. Ой, черт. Так. Why didn't she show up? Huh. I might have guessed that Dad doesn't know the first thing about women. With his terrific tips, it's a miracle that I exist at all. Так. Romance and flowers, my ass. I'm gonna let him have it. Dad? What's been going on here? Flowers? Champagne? That louse! If this is what it looks like, the old philanderer might as well start digging the grave for his burial at sea. Right. Так. Врубаю камеру обратно. Так, следы романтического свидания. That louse! Так, и что мне здесь делать? Я вижу следы романтического свидания. Так, а что здесь? Записка про радио. What's this? I need a radio. Why would the old fart need a radio? Unless... Whoa! I don't believe it! First he steals my date, and then my brilliant idea with the prompter. That miserable old dirtbag. Так, пойдем вниз к чуваку. Сейчас будем суфлировать. I need a radio. Ага. Crane! Crane! What is it? I found something! One last... No! little... Don't say it! memo. I need a radio. Are you dictating these memos to him? Don't change the subject, just give me the radio. Отлично сперли радио. Why do you have to do this anyway? I won't say. Do I have to get a memo that says I need secrets? Oh, stock market news. Oh, come on, Crane. Крейн не хочет. Что?
Отлично. Так. Бекнетель. Knock, Это knock. просто это... You again. Мне этот жучок щекотит. Ah, this bug is tickling me. Don't worry. As long as you've washed your ear, it's hopefully not going to take it for a buggy bathroom. Ah, yeah, I see. Угу. Так. See you later. Так. Leave me. Мне надо с радио. Hello? Dad? Rufus, is that you? Get off the line now. I'm waiting for a radio message from my bro. Just get off the line, okay? You're bothering me, just like you always did. Так. Так. Забаньте там комрада. Hello? Dad? Rufus, get off the line now. Вернись, да я I'm вижу waiting for a radio message Джошика. from my bro. Just you're boss like you. Так, надо радио. Please don't hesitate. Слушай, а может быть тогда гондольерщику? Или женщине этой? Женщине, гондольерщику. Магазину оружия. О, да. Попробуем к магазину оружия. Дают канусику. What is it this time? I told you, I don't let stuff to no, so don't complain when you get a cup of... Так. What do you want? Ням. Yeah, don't... Так. Гуся запускай. Так. Как же запустить гуся? Кто мне поможет? Кто мне поможет? Гондольер попробую. Радио подсунуть. What will it take to get you to shut up? I'll give you everything I have. Piccolo buffoon, eh? As soon as I look that up, there's gonna be trouble. Карта. Дойдем. If that doesn't beat all. Да, к ней. Stealing my date from right under my nose! Your own son! Excuse me? You're Rufus's father? He seems to think that, but I'm not. That is totally... Oh, I took him in when I was still mayor of Kuvak. We found him in the garbage, kicking and screaming. He's a trash baby. that isn't true! Examine your feelings, Rufus. I am not your father. Now you tell me? Have you no decency? Oh, look who's talking. Oh, you don't understand. This guy has... Has what? Standing? Style. A clean suit. You see, unlike you, the captain knows how to treat a lady. But... You heard the lady. Do I really need to call an attendant and have you removed by force, kicking and screaming, just like the trash baby that you are? I'll get you for this. Ugh, has the wind changed? Something smells a bit off. Just an insignificant little breeze, Peter, that's all. Да. Alright, so I fart. But that doesn't make him better than me. I am so gonna rain on his parade. I will teach him a lesson so tough that it was dropped from the curriculum of the School of Hard Knocks. Давай. Так. Семейная драма. Так, радио. Hello? Dad? Rufus, is that you? Get off the line now. I'm waiting for a radio message from my brother. Just get off the line, okay? Так. Bothering me. You always did. Кто нам
Так, а Гол может со мной поговорить? Rufus, we would like to eat here in peace. Can't you just accept that? But You heard the lady. oh, Так. Может, поэт поможет запороть все это дело? knock knock. You again. See you later. Right, leave me alone. Так, кто у нас это может? Ой, как горячо так, господи. Так. В принципе, у нас есть еще вот этот чувак. Не хочешь свой романтичный You know романтичную about пойти? poetry, right? О, Sure да. thing. One of my platypus poems even made it to page 3 of the Platypus Daily. I see I've come to the right place. Here. Watch this. Radio? Oh yeah, you'll need it. It's a romantic matter. Platypus romance or human romance? Shh, it's starting. I have prepared something very special for you. The icing on the cake. A poem in your honor. Okay, here we go. The poem. Pardon me? The poem. Go ahead. That was your cue. Oh, I've got just the thing. You're all. You were cuter than a batty. You look just like a platypus? Uh-oh. Yuck. What? Hey! What the? Wait! You were right, Rufus. Seagull is an idiot. It was very noble of you to try and warn me about him. Thank you. I owe you an apology, Rufus. Your foster father may act all sophisticated, but in reality, he is nothing but a sub-illuminated cerebral pygmy. Yeah, just without the stripes. Now all I have to do is persuade your two other aspects. I'm sure you will find a way. And I should know. The others are a part of me, after all. To tell you the truth, I liked you right from the start. You are a lot like Cletus, but you have a real backbone, and you aren't such a sissy. That's true. But don't tell him I said that. I had better stay here until you manage to persuade the other two. I must admit that I'm actually a little jealous. Totally weird, isn't it? Так, все. Мы договорились с Гоул. Hello, Rufus. Making any progress? I don't want to rush you, but I think that I know. But don't you think you're exaggerating? they're flocking together. So what? They... Heaven help me. For a moment, I actually thought that was sweet. Please, hurry. У меня пока не получается убить малышку Гоул, но не задиру Гоул. Окей, я сделал 1/3. I actually quite enjoy it. I always hated to be judged together with those two other sides of me. For example, I recall how embarrassed I was when Baby Gold tried to revive the hors d'oeuvres at Daddy's dinner party. Everyone was laughing, and Spunky Gold she called the Countess a tramp. Then she flew into a rage and stuffed an olive up the Baron's. In moments like that, I always felt quite detached from myself. The guilt and shame were terrible. Oh, sounds to me like the two of them were the life of the party. It was inappropriate. I more than deserved the punishment that followed. What punishment was that? I was suspended from my toddler playgroup for 2 weeks. Ага, понятно, тоддлер, отлично. Так, я знаю, что смогу. Yes, remember. Хорошо, у меня, то есть мой переключатель, он как бы говорит, что... переключатель, наверное, будет говорить, что у меня все хорошо, да? У меня вот осталась малышка Гоул, задира Гоул, а главное Гоул уже в деле. Хорошо, значит, сейчас я... Чтобы попасть в туалет, мне надо убить вот этого в камень, ножницы, бумага. Чтобы попасть в камень, ножницы, бумага, мне надо золотого дракона. Попытаюсь что-то придумать с золотым драконом.